Polish director who was supposed to be here, you probably know, Mirek Zielinski, but he couldn't come, so apologies from him, but he will present him. As I said, I'm coming from Czech Republic. Hello, my name is Ewald König. I'm Austrian journalist and I am the moderator of a very interesting event, which is a workshop of EurActiv Poland. And in fact, this is some sort of an expert summit about a very interesting issue, the problems of smuggling of goods, for instance, tobacco and alcohol and luxury goods, especially on the eastern border of EU. We have 7 panelists discussing this issue. One of the panelists is Mr. Tadeusz Zwiefka from the European Parliament. Państwo doskonale wiedzą, że dzisiaj tak zwana pomoc prawna jest stosowana w bardzo różny sposób. W związku z powyższym dla ułatwienia przeprowadzania tych procedur, a także dla skrócenia czasu prowadzenia postępowań przygotowawczych i postępowań sądowych, wprowadzenie takiego ujednoliconego sposobu przekazywania i gromadzenia i przekazywania dowodów jest czymś absolutnie niezbędnym. A specialist from the Customs Policy Unit of the European Commission, Mr. Tomasz Kuczerek. Statistics showed that the loss of revenues on cigarettes in 2011 was about 10 billion of euro. So you know it's a big number, and it's a clearly big problem. The problem is not only that we are losing revenue. The problem is also that we harm producers. We harm also the retailers, the sellers. With cigarettes, the problem is also with the health, because then cigarettes as such is a problem for health, but even if the cigarettes are smuggled and not of a good quality, it can be even more harmful than the normal cigarettes. As then we had Antonio Saccone coming from Frontex. Just mention to you that in August, in summer last year, the Slovakian authorities found a tunnel, a 700 tunnel, 70 centimeters wide, that was built with the latest technology for tunnels, which with a huge investments in terms of money. And there is something that has been quite worrying, that has been obviously used for cigarette smuggling, but it could also be used for smuggling of other goods and even for people. So this gives you an idea of how much money some organizations are ready to invest. We have Mr. Waldemar Misewicz, who is the director of the Custom Chamber of the Biała Podlaska. Tutaj mamy przykładowe miejsca ukrycia tych papierosów. No to jest naprawdę ogromny katalog, ja nie będę wymieniał, ale to są przeróżne miejsca ukrycia, bardzo skomplikowane, od bardzo małych ilości po duże ilości przemycanych papierosów. Zacząć by tu należało od bagażu podręcznego, w samochodach osobowych to tam siedzenia, deski rozdzielcze, różne miejsca w bagażniku, drzwi, zbiorniki paliwa są dość popularnym elementem, zderzaki, nadwozia, w nadwoziach nadkola, progi, dach, podłużnice. Samochody są przekonstruowane w różny sposób do przemytu większej lub mniejszej ilości papierosów. Mr. Marcin Kraszewski, he is the representative of the Polish Chamber of Commerce. Nie zaprzecza, że zarówno alkohol, jak i tytoń są szkodliwe i należy prowadzić wszelkie możliwe działania, aby tą szkodliwość ograniczać, jak również edukować społeczeństwo, żeby po prostu ludzie sami mogli decydować w sposób rozsądny i korzystny dla siebie, dlaczego tych rzeczy nie używać. Natomiast w sytuacji, jeżeli wprowadzamy jakiekolwiek restrykcje, czy też pewną taką prohibicyjną politykę, to grozi nam to bardzo dużym wzrostem przemytu z tego powodu, że znowuż oddziałujemy wyłącznie na podaż, natomiast w przypadku popytu nie mamy takiego wpływu.
Representative of Lithuania is Mr. Vygantas Baigosinas from the Finance Ministry of Lithuania. And even obtaining or buying the new X-ray system, we should think further, where will we get money to maintain that, to fix when it broken. And this fund should be, in our eyes, with more simple and clear application performance procedures, because sometimes it's difficult to fulfill all requirements, all rules created when using money from the one fund or from another. Hercule 2 program, ISF, Internal Security Fund, or Customs 2020. There's a whole variety of possible funds, but still it's sometimes very complicated to choose a proper one. So we should suggest to think about creation of one fund designated to meet the customs needs. And we also think that. And last but not least, Professor Wiesław Żyżowicz, and from Warsaw School of Economics, and also an expert for smuggling issues and customs and logistics. Proszę Państwa, gdzie są przyczyny już nie te kulturowe, nie te społeczne tylko, ale realnie wpływające na wzrost przemytu? To wszystkie slajdy pokazywały. Różnica w cenie i przebicie. Zacytuję Państwu, bo ostatnio mamy dużo takich informacji, ale dzisiejsza Rzeczpospolita publikuje taki maleńki artykulik profesora Roberta Gwiazdowskiego. I ja na tym skończę, bo akurat mi minuta wystarczy. Pokazuje tutaj, ile i jakich danych było w ostatnich latach i z czym było związane, a odnosi to do przede wszystkim wzrostu akcyzy na papierosy. So there was a very good discussion, and I think it was more than a workshop, and I hope we can continue it. We can repeat it with another workshop with EurActiv, because EurActiv as a pan-European platform is, I think, a very good cooperation partner for these issues. Polish director who was supposed to be here, you probably know, Mirek Zielinski, but he couldn't come, so apologies from him, but he will present him.